Halo Sobat Pusat Sejarah. Kali ini kita akan mendengar suara dari pemimpin negara Sekutu di dalam World War 2 ya. Maka dari itu kita langsung aja mendengarnya, oke? There can be no peace in the world until the military power of Japan is destroyed, with the same completeness as was the power of the European dictators. To do that, we are now engaged in a process of deploying millions of our armed forces against Japan in a mass movement of troops and supplies and weapons over 14,000 miles, a military and naval feat unequaled in all history. Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры в тылу наших врагов. A few days ago, I had a notification from the chiefs of the staff. They considered that the date and time of this meeting of ours today had been so widely advertised that to hold it would be to incur an undue risk. La défaite française a été causée par la force mécanique, aérienne et terrestre de l'ennemi. L'action foudroyante de cette force mécanique a amené l'effondrement du moral, du commandement et du gouvernement. Dan itulah bos, uploadan kali ini dari Pusat Sejarah tentang suara-suara dari pemimpin Sekutu. Jangan lupa mengklik subscribe dan like-nya ya. Terima kasih.